Hey guys, this is Chakravarti Gwande. Welcome to Enhance Every Time. In today's video segment, we are going to master the American accent. In our previous video, we have seen that how the vowels produces typical sounds. We have seen two variations of sounds that are produced by the vowels. In this video segment, we are going to see in detail how the five vowels produces 15 sounds in American accent. Before we start with the session, I just would like to tell you one thing very clearly. Your tongue plays key role in pronunciation. Hence, the way I pronounce, I request you to pronounce along with me. Let's get into the video. A. A produces three types of sounds and they are not different from each other. They are similar and a slighter variance you can find in these three sounds. A, O. తెలుగు ప్రేక్షకులకు తెలుగులో కూడా రాయడం జరిగింది. అ, ఆ, ఇ, ఈ, ఉ, ఊ, ఏ. ఏయ్యా. ఈ సౌండ్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం. అ, అ. చూడండి, మీ టంగ్ మిడిల్లోనే ఉంటుంది. ముందుకు రాదు, వెనక్కి వెళ్ళదు. అది ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడే ఉంటుంది. అ, అ. కమ్, అప్. నాతో పాటు మీరు కూడా ప్రొనౌన్స్ చేయండి. సే అలాంగ్ విత్ మీ. కమ్, అ, కమ్. అప్, jump, does, love, money. So this is a short vowel. ఇక్కడ vowel sound ఏదైతే ఉందో అన్నవి షార్ట్ vowel. Let's get into the second sound. Stop, stop, lock, form, want, army. So this is long vowel. The duration of the vowel is more than the short vowel here. Stop, lock, form, want, army. So you could notice the difference between these two. This is a short vowel and this is a long vowel. Coming to the third sound, all, fall. Here in this, your mouth comes to a vowel shape so round shape look రావాల్సింది. All, fall, author, also, fought, ought. దీన్ని all, fall, author, also, fought అని అంటుంటాం. That's absolutely wrong. All, fall, author, also, fought. Say along with me. All, fall, author, also, fought. Okay, let's get into E. In. Here your tongue comes to the front part of your mouth. మీ నాలుక నోటిలో ముందు భాగానికి వస్తుంది. ఇన్ చూడండి. ఇన్ బిట్, దిస్, గివ్, will, city, pity. Next, ear, read, heat, meet, seat, seen, feet. Ear, in, read. So short vowel, long vowel. Next, you. Oh. Look, took, put, foot. ఈ వర్డ్ని మోస్ట్లీ మనం మిస్ప్రొనౌన్స్ చేస్తుంటాం. ఫూట్ అని కాదు, ఫుట్వేర్. పాదరక్షలు, ఫుట్వేర్, ఫుట్. కుకీ, సో షార్ట్ వవెల్స్ ఇవన్నీ. అని వస్తుంది. ఇక్కడ చూద్దాం.
ooh, cool, moon, move, true, soup, cool. Say along with me. Cool, moon, move, true, soup. సో ఇక్కడ మీ యొక్క టంగ్ బ్యాక్వర్డ్ వెళ్ళిపోతుంది. లిప్స్ ముందుకు వస్తాయి ఊ అని, టంగ్ మాత్రం బ్యాక్ వెళ్తుంది. అందుకని ఇక్కడ బ్యాక్ అని రాశాను. నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ ఈ కాంబినేషన్లో వచ్చే సౌండ్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఏ, ఎయ్య, ఆ. ఈ 3 సౌండ్స్ కాస్త ట్రిక్కీగా అనిపించవచ్చు. నాతో పాటు ప్రొనౌన్స్ చేయండి. ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. లెట్, లెట్. ఫ్రంట్లో రావాలి. టంగ్ అనేది ముందుకు రావాలి. లెట్, గెట్, ఎండ్, ఎనీ, ఫెల్, బ్రెడ్. సౌండ్ ఇది. సౌండ్ ఇది. ఎయ్య, లేట్, గేట్, బెయిట్, మెయిన్, వెయిట్. లాస్ట్ ఈ 3 వర్డ్స్ చూడండి. ఏఐ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఇక్కడ ఏఐ లేకపోయినా లేట్. దీన్ని లేట్ అంటూ ఉంటాం మనం, తప్పది. గేట్ అంటాం, తప్పు. గేట్, లేట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈ సౌండ్ చెప్పేటప్పుడు మన లిప్స్ వైడ్ ఓపెన్ అయ్యి బ్యాక్ వస్తాయి. ల్యాండ్, లాస్ట్, యాపిల్, ఆపిల్ కాదు, యాపిల్, యాడ్, ఆన్సర్. ఆన్సర్ అంటూ ఉంటాం మనం చాలామంది. ఆన్సర్ కాదు, ఆన్సర్. క్లాస్, క్లాస్ కాదు, కాదు, క్లా, లాస్ట్. Say along with me. Last. Apple, add, answer, class. So far we have learned the 10 sounds of the vowels. We'll see the other 5 sounds of the vowels also. ఇప్పుడు I చూద్దాం. I, time, mine, dry, high, style, 5. సో ఇది నార్మల్గానే ప్రొనౌన్స్ చేయొచ్చు. ఐ సౌండ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఆయ్. ఇట్ సౌండ్స్ ఇన్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఓ అండ్ ఐ. ఆయ్, ఆయిల్. ఆయిల్ కాదు, ఇట్స్ నాట్ ఆయిల్. ఆయిల్. చాయిస్, బట్ హౌ వీ ప్రొనౌన్స్ ఈస్ చాయిస్ అని అంటుంటాం. దట్స్ రాంగ్. చాయిస్. మాయిస్ట్, ఎంజాయ్, అవాయిడ్. సో ఈ వర్డ్స్ అని చెప్పేటప్పుడు మీరు గమనించే ఉంటారు, మీ మౌత్ ముందుకు వస్తుంది, లిప్స్ ఫ్రంట్కి వస్తుంది, ఓవల్ షేప్కి వస్తుంది. మాయిస్ట్, ఎంజాయ్, అవాయిడ్. అవాయిడ్ కాదు, అవాయిడ్. ఓకే, లెట్స్ గెట్ ఇంటు అనదర్ వన్. ఓ, go, slow, so, those, post, moment. ఇక్కడ కూడా షేప్, లిప్స్ ఓవల్ షేప్కి వస్తుంది. టంగ్ బ్యాక్ వెళ్తుంది, లిప్స్ ఓకే. నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ యూ కాంబినేషన్లో ఔ, సౌత్, కౌ, found, down, town. Okay. Next, last one, ఇవి అమెరికన్ ప్రొనౌన్సియేషన్లో మాత్రమే ఈ సౌండ్ యూజ్ చేస్తారు. బ్రిటిషర్స్ దే వోంట్ ప్రొనౌన్స్ దిస్ వే. హర్ అంటారు, కానీ బ్రిటిషర్స్ ఈ వర్డ్ని హర్ అంటారు. అదే అమెరికన్స్ చూసుకుంటే హర్. వర్క్ అని బ్రిటిషర్స్ అంటారు, బట్ అమెరికన్స్ వర్క్. సో మీ యొక్క టంగ్ని అప్వర్డ్ ట్విస్ట్ చేసి ఇట్ షుడ్ నాట్ టచ్ యువర్ ప్యాలెట్. పై భాగాన్ని అది తాకకూడదు. ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద మిడిల్.
her, work, sure, first, early, were, earn, occur. సో చూసారుగా, ఈ వీడియోని ఒకసారి కాదు, రెండు సార్లు కాదు, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ మాస్టర్ ది సౌండ్స్ చూస్తూ ఉండండి, నాతో పాటు ప్రొనౌన్స్ చేస్తూ ఉండండి. ఐఎమ్ షూర్ దట్ యూ విల్ మాస్టర్ ద సౌండ్స్. When you master the sounds, the next topic is speech pattern. We are going to see where to stress in a word and where to stress in a sentence. So, ఈ విషయాల్ని నెక్స్ట్ forthcoming videos లో చూడబోతున్నాం. Hope this will be useful for you. Again and again, watch the video and get benefited. Thank you for watching. Bye-bye.